హలో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ క్రాఫ్టడోరా. ఏ అకేషన్కైనా గ్రీటింగ్ కార్డ్ అనేది సింబాలిక్గా ఇవ్వడానికి బాగుంటుంది. దాన్ని చూసిన ప్రతిసారి ఆ మూమెంట్స్ గుర్తొస్తాయి. ఈ వీడియోలో గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం. నేను ఈ వీడియోలో 7x7 సెంటీమీటర్స్తో 7 పేపర్స్ తీసుకున్నాను. ప్రతి పేపర్ని 3 టైమ్స్ ఈవెన్గా ఫోల్డ్ చేయాలి. టోటల్ 7 పేపర్స్ని ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫోల్డింగ్ చేసిన పేపర్ మీద మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. మార్కింగ్ చేసినట్లుగా కట్ చేయాలి. మదర్స్ డే, ఫాదర్స్ డే, ఉమెన్స్ డే, న్యూ ఇయర్ అకేషన్ ఏదైనా గ్రీటింగ్ కార్డ్ కొని ఇవ్వటం కంటే మనం ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తే ఆ హ్యాపీనెస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. వాళ్ళ మీద ఎంత ఇష్టం ఉందో తెలిపినట్లు అవుతుంది.
మనం ఇప్పటి వరకు కట్ చేసిన పేపర్స్ అన్నీ 8 పెటల్స్తో వచ్చాయి. కానీ క్లియర్గా ఫ్లవర్ షేప్లో రావాలి అంటే 1 పెటల్ని కట్ చేసి రిమైనింగ్ పెటల్స్ని హైలైట్ చేయొచ్చు. హైలైట్ చేయాలన్నది మ్యాండేటరీ ఏం కాదు. హైలైట్ చేస్తే ఫ్లవర్ షేప్ అనేది నీట్గా కనిపిస్తుంది. సో అందుకోసం హైలైట్ చేస్తున్నాను. దీనిలో నేను రెడ్ కలర్ గ్లిటర్ పెన్ యూస్ చేశాను. మీరు కాంట్రాస్ట్ కలర్ ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు. టోటల్లీ 6 పెటల్స్ని మాత్రమే ఎందుకు హైలైట్ చేసానో అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఎందుకంటే 7th పెటల్తో పేస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని హైలైట్ చేసినా పెద్ద యూజ్ ఏమి ఉండదు. సో అందుకే 6 పెటల్స్ని మాత్రమే హైలైట్ చేస్తున్నాను. సో రిమైనింగ్ 6 ఫ్లవర్స్ని కూడా సేమ్ అదే విధంగా హైలైట్ చేస్తూ పేస్ట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఫ్లవర్ని పేస్ట్ చేసినట్టు టోటల్ పెటల్ని పేస్ట్ చేయకుండా ఇలా హాఫ్ పెటల్ని కట్ చేసి కూడా పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. లోపల ఫ్లవర్ పేస్టింగ్ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా. సో లోపల కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి గ్రీటింగ్ కార్డ్ వ్యూని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం. ఈ గ్రీటింగ్ కార్డ్కి నేను హార్ట్ సింబల్స్తో స్టిక్ చేస్తున్నాను.
ఎక్కువ హార్ట్ సింబల్స్ పేస్ట్ చేస్తే క్లమ్జీ అయిపోతుంది కాబట్టి నా దగ్గర ఇంకా హార్ట్ సింబల్స్ మిగిలిపోయాయి కాబట్టి నేను లోపల పేస్ట్ చేస్తున్నాను. 3 డిఫరెంట్ సైజెస్ కాబట్టి ఒకదాని మీద ఒకటి పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఒకదాని మీద ఒకటి పేస్ట్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు, డయాగ్నల్గా పేస్ట్ చేసినా బాగానే ఉంటుంది. పైన ఇంకొంచెం యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది, సో అందుకనేసి రిబ్బన్ యూజ్ చేశాను. గ్రీటింగ్ కార్డ్లో రిమైనింగ్ ఏమైనా ఉంది అంటే అది మ్యాటర్ పార్టే. సో మ్యాటర్ అనేది అకేషన్కి తగ్గట్టు మనం ఫిల్ చేయొచ్చు. సో గ్రీటింగ్ కార్డ్లో లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది ఎంటీగా ఉంది అండ్ ఫ్లవర్కి కింద రైట్ సైడ్లో ఎంటీగా ఉంది. సో అకేషన్కి తగ్గట్టు మీకు నచ్చిన మ్యాటర్ మీరు ఫిల్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.